Mashariki, huku mtu mmoja akiripotiwa kuuawa na afisa wa polisi kujeruhiwa vibaya na wavamizi waliokuwa wamejihami kwa silaha. Walioshuhudia kisa hicho wanasema wavamizi hao takriban 100 walitoweka na zaidi ya ng'ombe 600 baada ya kumuua mfugaji mmoja na kumjeruhi afisa wa polisi aliyekuwa akishika doria katika eneo hilo. Gavana wa Samburu Lati Lelelit ametoa wito kwa Wizara ya Usalama wa Taifa kuweka mikakati ya kuwakabili wahalifu hao na kurejesha utulivu eneo hilo. Aidha, seneta wa kaunti hiyo Lutumbes Lelegwe amesikitishwa na kitendo hicho cha kikatili, akikashifu asasi za usalama kwa kufeli kuchukua hatua. Mtoe hiyo ng'ombe kutoka hiyo town mbili, kwa sababu ukiona pa nyuma sisi tumesuia wenye hiyo ng'ombe kwenda kulipisha kisasi. Tumeambia hawezi enda kwa sababu sisi ni watu tunapenda amani, lakini wataweza kasirika kama ng'ombe wao itatolewa na tunajua ile town mbili. So chief ya Saleti, chief ya Matarba, commissioner ya Isiolo County, IG ya polisi, nimewaambia hiyo ng'ombe iko Saleti na iko Matarba. Tulienda leo na ndege chopa, tumesimama juu angani tukiangalia gauliwa ng'ombe kwa ng'ombe. Tumeambia hiyo watu wako nyuma yetu wasiende kulipisha kisasi. Mtu kuibwa mali yake na serikali hapana rudishie yeye. Hiyo mtu atakula nini na hana kitu kingine ya kukula? Atakula nini? Na kama serikali hapana rudishia, si yeye amesupport hiyo wizi aende kuiba tena. Na ile mtu ameenda kuiba, si ng'ombe yake ndio imeibiwa. Mwingine ile imeiba ng'ombe akikuja kulipisha atachukua ng'ombe ya mwingine. Na huyo tena ameochwa vile kitu. Si yeye atapida aende kuiba tena. Na kama serikali itarudishia yeye ng'ombe, ataiba ataenda wapi tena na amerudishiwa ng'ombe yake? Na mtazamaji, na wabunge wanaendelea kupokea mafunzo kuhusu utendakazi wao wanapotarajiwa kuanza rasmi majukumu yao. Kwa sasa ni kikao cha kuzungumzia matumizi ya mgao wa kitaifa wa ustawishaji wa maeneo bunge NGK inayoendelea. Tunajiunga na mwanahabari wetu Emmanuel To kutupa taarifa kamili. Emmanuel To, natumai unanipata kikamilifu. Pengine tueleze ni yapi mengine ambayo yameibuka siku hii katika kikao hicho. Na asante sana Wakesho na kupata kwa jeli shwari. Nimekuwa ni shughuli ya siku nzima, siku ya 3 ya leo, ambapo shughuli hiyo kuwafunza wabunge inaendelea. Na kwa sasa hatujafikia kwa kitengo hicho cha wabunge kuongelea masuala ya CDF ama ule mgao wa kustawisha maeneo bunge, lakini kwa sasa kuna mkutano wa faragha ambao unaendelea kwa sasa, ambapo Inspector Generali wa polisi Hilary Mutyambai pamoja na viongozi wengine wa asasi za kiusalama wanaendelea kuzungumza na wabunge kwa kikao cha faragha. Wanahabari hawaruhusiwi ndani kwa sababu zile za kiusalama, lakini baada ya hapo ndipo tutakuwa tunapata nafasi ya kujua masuala ambayo yanaendelea kuzungumziwa kuhusu ule mgao wa CDF, NGCDF, ambao CDF ya mwaka 2013 ilifutiliwa mbali na mahakama ya upeo, na kuna mengi ambayo wabunge wamekuwa kizungumzia kuhusiana na swala hilo, na baadhi yao wako hapa ambao ningependa kuzungumza nao. Ni naye mbunge wa Kamkunji Yusuf. Mheshimiwa, thank you so much for your time. Asante sana. Je, hili swala la NGCDF na CDF ya mwaka 2013, CDF bado iko ama ilitolewa? CDF bado ipo, hasa wakati ambapo matatizo ya kikatiba yalipokuja. Tulibadilisha sheria na tukaleta sheria mpya ambaye ilibuni mfuko wa maendeleo ya bunge la taifa linaloitwa National Government CDF. Na mfuko huo bado upo, na hata tumeshaanza kazi za kuwateua na kuwachagua viongozi wapya katika kiwango cha ubunge kama Kamkunji na sehemu nyinginezo, ili tuweze kujipanga kuendelea na mradi huo ambao kwa hakika umekuwa kusaidia sana katika kupambana na umaskini na ukosefu wa maendeleo katika sehemu mbalimbali za nchi. Mheshimiwa, kuna swali ambalo limeibuka kwamba kuna ile NGCDF na CDF mwaka 2013, na hii NGCDF bado ipo ambavyo unavyosema, lakini kesi iko mahakamani kuhusiana na uhalali wake. Je, unazungumzia vipi swala hilo? Hakuna kesi yoyote. Kesi ambayo mara watu wengi wanazungumzia la mahakama kuu ambalo lilitolewa karibuni
linahusika na mfuko wa maendeleo ya taifa, ya bunge la taifa la 2013, ile ya zamani. Lakini hii ya sasa ambayo sheria ambayo ilibuni hiyo CDF ni mwaka 2015 bado upo na hakuna dosari, kwa sababu katika mpango wa kwanza kulikuwa na shida ya kwamba mbunge ndio alikuwa anaendesha mfuko huo. Lakini tulipobadilisha na tukaleta sheria mpya, hasa kazi za mbunge zilipunguka. Mbunge hakuwa na uwezo zaidi kama ile ya kwanza. Kwa hivyo sasa hivi hiyo mfuko wa maendeleo ipo, na mimi nitakuwa katika mstari wa mbele kutaka ianzishwe upya, ipate mapato na fedha za kuziendesha na bajeti ya kutosha, kwa sababu ni mfuko wa pekee ambao unawasaidia wananchi mashinani moja kwa moja. Na mimi nimeshangazwa sana na mafanikio ya CDF katika mambo ya masomo. Kwa mfano, mimi nina vijiji vingi katika Kamkunji. Kuna wazazi ambao hawajiwezi. Maelfu na maelfu ya watoto wa wazazi hao wamemaliza shule ya upili, wamemaliza vyuo vikuu, na wamekuwa wananchi ambao wanaweza kujitosheleza na kujiendeleza mbele. Nimekutana na wazazi ambao kwa mara ya kwanza katika maisha yao wana mtoto ambaye amemaliza chuo kikuu na ambaye anaendelea mbele. Kuna watoto ambao wamesoma mpaka chuo kikuu na wakaenda nchi za nje kusoma. Kuna watoto ambao wako wanafanya kazi katika nyanja mbalimbali za kitaifa. Kwa hivyo mfuko huu unawasaidia sana wananchi wa kawaida. Asante Mheshimiwa Yusuf, mbunge wa Kamkunji ambaye anahudumu kwa awamu yake ya 4 sasa. Ni mmoja wapo wale wabunge ambao wamedumu kwa muda mrefu katika bunge la taifa. Kwa hivyo kuna mengi ambayo tunatarajia hapa. Kuna mengi ambayo yamezungumziwa kuhusiana na utekelezwaji wa katiba, namna ambao bunge hao wanatunga sheria, namna ambavyo wanajiendesha katika bunge ambalo linatarajiwa kufunguliwa wiki ijayo, wakati ambapo Rais William Ruto atakaporejea nchini. Kwa hivyo kuna mengi tu ambayo tutakuwa tunaangazia macho na tutakuwa tunapea picha hiyo na taswira katika taarifa zetu za saa 1 na saa 3 na zinginezo. Kwa hivyo ni hayo tu kwako studio wa Kesho. Ama kweli Emmanuel tu, asante sana. Bila shaka kwa mtazamaji wetu ni kuendelea kutegea ili kufahamu ni yapi mengine yatakaibuka kwenye kikao hicho. Kwingineko ni kuwa wahudumu wa afya kaunti ya Kiambu na wafanyakazi wengine ndani ya serikali ya Kiambu sasa wametoa ilani ya kusitisha huduma zote kuanzia leo baada ya jaribio lao kupata suluhu na uongozi wa kaunti kuhusu kuchelewa kwa mishahara kutozaa matunda. Wahudumu hao sasa wameshikilia kwamba kamwe hawataweza kuendelea na kazi, na Kiambu huenda watakuwa na wakati mgumu kupata huduma za afya. Na sio tu wataalamu wa afya, hata wafanyakazi wengine na haswa katika vituo vya afya hawajasazwa, huku wengi wakisalia bila mishahara kwa muda wa miezi 6 sasa. The salary we are looking for is a salary for the month of August. But now, because we have already done more than half of September, we will be talking about both salaries. And we would want them to be paid as soon as possible, if possible today, so that people are able to go to work tomorrow. In case you are told that there is no money, then it will be a question of how will we be unable to reach the workplace? How will we feed our families? How will all those questions will have to be answered. Because the Wajiko that is waiting for our service out there also has needs. We have workers in this county in the name of casuals, some who have gone for the last 6 months without pay. So we want all that taken care of. You can imagine how a person taking care of, for instance, patients or collecting revenue at the county has gone for 6 months without pay. That is extremely unacceptable and is a position that we want to change. You cannot subject an officer to working for more than 8 hours. That is a requirement by the law, that any officer who is employed by the government can only work for 8 hours. Any additional hour has to be remunerated in accordance with the law. Na jopo kazi la kuchunguza msamaha kwa wafungwa lililoundwa na mwanasheria mkuu Kihara Kariuki mwaka 2020 linatarajiwa kutamatisha shughuli ya kukusanya na kutathmini maoni ya wananchi kufikia mwishoni mwa mwezi huu wa Septemba.
Hii ni kabla ya kuandaa kongamano la washikadau kwa madhumuni ya kupata mwongozo unaonuia kuunda mswada na sera zitakazowasilishwa mbele ya baraza la mawaziri kabla ya kuwasilishwa bungeni. Baadhi ya mapendekezo ya jopo kazi hilo ni kuundwa kwa bodi ya masuala ya afya ya akili ili kutathmini kesi zinazohusiana na mauaji zinazozingira wahalifu walio na matatizo ya akili. The situation currently is that the criminal record of any person convicted, when is pardoned, they are still retained by the criminal investigation department. There is a view that people that have benefited from pardon previously, they cannot be able to secure gainful employment, because what happened is that when they seek certificate of clearance, the DCI indicate that they have a criminal record, and these people are unable to secure gainful employment. So the task force recommend somebody who has reformed and have benefited from the president, equally supposed to such a record. If it's a free pardon, then the criminal record is purged. If conditional pardon, then such a record are sealed. That is one of the recommendations. The second recommendation was need for accountability and transparency in pardon process. Wananchi wale tumekuwa nao wamesema mtu anatoka jela lakini hana chochote. Undazi atakuwa accommodated namna gani kwa society sababu amekuja bila chochote. So hiyo ni moja ya pendekezo zile watu kama mwananchi anasema. Vile unatoka jela au at least kama wewe ni kompra umefundishwa kazi ya viatu uonekane kama unaweza saidiwa na vitu za kufanya hiyo kazi ili ukikuja sasa umeanza kujirisha. Na tuelekee Homa Bay ambapo viongozi wa kidini eneo la Ndiwa kaunti ya Homa Bay sasa wamepokea mafunzo kuhusiana na jinsi ya kukabiliana na ongezeko la visa vya mauaji ya kujitoa uhai sawa na mimba za utotoni. Goreti Achieng wa shirika la Youth Action linalohusiana na masuala ya uongozi na maendeleo aliyekuwa mshirikishi mkuu wa Amref amesema kanisa ni mojawapo wa nguzo muhimu katika jamii kwenye vita dhidi ya mimba za utotoni na kujitoa uhai, hali ambayo inatokana na msongo wa mawazo na hata madhara mengine ya kijamii ambayo vijana maeneo ya Homa Bay wanapitia. Ameongeza kuwa kuhusisha kanisa katika kutoa mafunzo kuhusiana na madhila hayo kutasaidia pakubwa kupunguza visa hivyo. Church is a major stakeholder in issues that are affecting our youth, teenagers and even children. The church has its own space because the church holds the families where these children come from. The church is a major stakeholder and a partner with the government on issues that affect these children. So basically this training was about enhancing the space of the church on the issues that are affecting youth and even children in terms of teenage pregnancies and issues around teenage pregnancy, which we can talk about, like suicide cases that are now rampant among many other children, and gender-based violence among the youth and teenagers and even children sometimes, and sexual abuse and many other issues. So basically this training was about giving the church the capacity, enabling the church, first of all, to be able to find their space. We know there are policy issues that the church can fasten with the government. The church can also partner with other stakeholders to be able to find their space within that. But second was to give the church the capability so that they can be able to, within their churches, to put in structures that can be able to handle this, and also to be able to put in the human capacity that is able to handle this. Na kwingineko ni kwamba Kenya imepoteza 5% ya mgao wake wa matunda na mboga katika soko la Umoja wa Ulaya baada ya Urusi kulivamia taifa la Ukraine mapema mwaka huu. Kuongezeka kwa gharama ya maisha kulikosababishwa na athari za vita hivyo kumechangia kupungua kwa uwezo wa wateja kununua, hivyo kupunguza hitaji la maua na matunda kwenye masoko ya Umoja wa Ulaya. Haya yamesemwa katika maonyesho ya mboga na matunda ya siku 2 yaliyofanyika mjini Naivasha.
The biggest varieties which United Selections is known of is Madam Red series, which is a big red, nice variety, traveling very well, very productive. Almost every grower has it, and its mutations. And we're now coming up with a new Nova Vita, which is a new white one. No damage, is very productive, so I'm really proud of that one. And I hope it will score points in the coming future. Fertilizers and chemicals have shot through the roof. And we even see it here in Kenya, where our petrol went up 20 shillings yesterday. Except our oil price today is the same as the oil price was last October, November. So I hope the government looks at these figures, and when they're bringing in new stocks of oil, it should be at a cheaper price. So hopefully we can all, and this is even for the matatu guys and the picky-pickies on the road, the price drops and makes life a bit more affordable. Because it affects every day of life in Kenya, where the maize transport. So I hope that's done. The biggest challenge for us is to keep the production and to maintain the standard of production as our quantities increase constantly, and to keep treating each client, whether it is as small or as big, as the most important person. This is the biggest challenge and will always be the biggest challenge. Challenges have came through in the past few years, changes of taxation, changes of policies like inspection of agricultural goods and stuff like this. All these are making our day-to-day a lot more challenging. But we manage. Look, we are thriving, and we are grateful for the opportunity that we got. Na mtazamaji, tusalie na sekta hiyo, na ni kwa wakulima wa mahindi eneo la North Rift. Sasa wamesema kwamba agizo la Rais William Ruto la kupunguza bei ya mbolea halifai kutumiwa kudhibiti bei ya zao hilo masokoni msimu huu. Wakulima hao ambao watakuwa wakivuna hivi karibuni wanataka bei ya gunia moja la mahindi la kilo 90 kuuzwa kwa shilingi 5,000, ikizingatiwa kwamba gharama ya pembejeo zilizotumika wakati wa upanzi. Wanadai kuwa walilazimishwa kununua mbolea ya kilo 50 kwa kati ya shilingi 6,500 na shilingi 7,000. Launch hiyo program pia next month. Kwa sababu kwenye tukiwa town unasema duka ya fulani una order from home. Tunataka kuhimiza wakulima waweze kutoka kwa mbolea yale tunaita DAP na waweze kutumia NPK fertilizer. So kama kampuni ya Yara tuko na mbolea ambayo haiharibu mchanga. So tuko na mbolea ya kupanda ambayo tumeweza kufunza wakulima hapa ambayo inaitwa Yaramila Power. Tuko na folia ambayo tunahimiza wakulima waweze kutumia ambayo inaitwa Crop Boost, na tumewahimiza wakulima pia hapa waweze kutumia Amidas kuweza kutop dress mahindi yao. Niseme reaction ya bei ya mbolea ambayo ilitangazwa na president wetu wa 5 William Ruto kuwa imefanya wakulima kuwa wakachangamka na wakasema watarudi mashambani kuanzia next year, kwa sababu hiyo pembejeo ilikuwa imeenda juu sana kuanzia last year, kuwa ilikuwa 6,500 na saa hii imerudishwa mpaka 3,500. So hii ni nafasi ya wakulima kupanda mimea, mahindi, ngano, ili tupate mazao ambayo italisha taifa. Na wakazi wa mji wa Moyale katika kaunti ya Marsabit uliopo kwenye mpaka wa Kenya na Ethiopia wanalalamikia kupanda kwa gharama ya maisha kufuatia kuongezeka kwa bei za bidhaa za msingi kama vile unga na mafuta. Na sasa wanaitaka serikali kuweka mikakati ya kupunguza bei za bidhaa hizo. Mwenyekiti wa chama cha taifa cha wafanyabiashara Caleb Churchill amesema bei za bidhaa za msingi katika mji wa Moyale ni ya juu mno ikilinganishwa na maeneo mengine humu nchini, moja ya sababu ikiwa ni umbali wa mji huo. Pengine mtukufu Rais Moi alisema Kenya na Ethiopia ni jirani ambao wale wanapendana. Hata kijana huko anaweza kuja kuoa msichana hapa, kijana ya Kenya anaweza oa msichana huko, ili kuwa uhusiano mzuri. Lakini sasa magari yetu ya Kenya akivuka Ethiopia inashikwa
na tujui sababu gani anashikwa. Mafuta, tungeomba serikali iangalie kitu kwa ndani. Ethiopia ina mafuta chungu nzima. Bei yao ni nafuu kiendo upande Ethiopia. Upande ya Kenya tunaweza nunua mafuta kutoka Ethiopia lakini hatukubaliwi kulingana na standard ya mafuta yao na mafuta yetu. Ningeomba serikali iangalie pia hiyo, ipunguzie watu tax hata kama ni nini kutoka Nairobi, kutoka Mombasa mahali wanatoa Nairobi, wapunguziwe tax at least irudi kidogo ili kwa favorable hata wakileta simiti, wakileta unga, wakileta sukari, tukue tuna favor bidhaa ya Kenya kuliko bidhaa ya Ethiopia. Sasa unga inunuliki kama kilo 2 inafika 250 260 huku. Mboga zenyewe kupata ni shida, salad ni shida. So bado kwa chakula kila kitu imerudi chini. Na wakazi wa Talale eneo la Keyo Kusini kaunti ya Elgeyo Marakwet wanamtaka Rais William Ruto na serikali kwa ujumla kuzingatia ufufuzi wa mradi wa ujenzi wa bwawa la Kimwarer. Mradi huu ambao unaandamana sako kwa bako na bwawa la Aror ulikumbwa na zogo baada ya mabilioni ya fedha iliyonuiwa kuwa ya ujenzi huo kufujwa. Ni katika sakata hiyo ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliunda jopo kazi ili kutathmini swala hilo, mchakato ambao ulisababisha kufutiliwa mbali kwa mradi huo. Hapa ingejengwa damu kwa ile serikali nyingine, lakini kwa sababu ambazo hatuwezi tukaijua sana, hiyo damu ilisitishwa na vile Ruto alichaguliwa. Tuko na matumaini kubwa sana kwamba hii project ambayo ingejengwa hapa itaendelea. Tuko na projects ambaye ingefanywa kwa hivi hapo awali lakini haikufanywa. Sasa tunaomba Rais Ruto atutekelezee, atufanyie dam ya Kimwarer na Aror. Hii dam sasa ikijengwa itatusaidia vitu mingi sana. Itatusaidia biashara, tourism kwa area hii itaenda mbele. Kuajiri vijana. Hata tulikuwa na group yenye tulikuwa tumepomba ndani hii. Tukijua dam sasa ikifika tutakuwa na manufaa wingi. Naomba saa hii president wetu bila ameshika, Mungu amepeleka yeye huko mbele. Na mimi nafikiri atatengenezea watu bila alikuwa ameahidi juzi. Hata mimi mmoja juzi nilienda Nairobi. Nilifurahi, sikulala, shauri nilikuwa na tamani uongozi wake, na mimi naona atafanyia Wakenya vizuri. Na bila shaka tunatumai kwamba kilio cha wakazi hao kitasikika, angalau wapate afueni. Tuelekee kwenye mapumziko mafupi, tukirudi tungali na mengi mtazamaji, ikiwemo taarifa inayofungamana na kilio cha wakazi wanaoshambuliwa na mamba katika maeneo ya Kilifi.